Okay, a very warm welcome to all my students and my audience to the ninth episode of Meet My Diamonds. And today, alongside me, I have Sreeparna Roy, who has secured an excellent rank of 13 in CULET 2024. With that, a very warm welcome to you, Sreeparna. I am very happy with your overall performance in the merit list and যেহেতু তোর র্যাঙ্ক 13 হয়েছে and you are a general category student আমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছি that in the first phase itself তুই কলেজ পেয়ে যাবি and that too ডিপার্টমেন্ট অফ ল হাজরা ক্যাম্পাস তুই ফার্স্ট ফেজেই পেয়ে যাচ্ছিস so on that note Sreeparna, my very first question to you would be, kindly tell me about your schooling background and where do you stay? Good afternoon, sir. So, I live in Coach Bihar, which is in West Bengal, and I've done my schooling till class 10 from St. Mary's High Secondary School in Coach Bihar itself, and for 10 plus 2, I attended Techno India Group Public School. Okay, very good. So, she stays in Coach Bihar. Understood. So, my next question to you would be, what was the motivating factor which kind of helped you or guided you to sit in this entrance exam? My family basically does not have a career in law or humanities for a fact, so they had very little guidance to offer. But while studying in class 11 and 12, besides doing the research online for career prospects, I took keen interest in studying pol science, and I've always loved reading and English. So what fascinated me most about law is how you can understand what the society wants, how it runs, and the rules when you study law. It shows you how complex things can also be simple if you interpret it the right way. So I think the intellectual factor in law, the complex problem solving skill, it attracted me the most. So also my family is I'm from a family of engineers and doctors, the teachers. So I also wanted to do something different. So this might come around that this is a bit unusual, but that was also a driving factor which brought me towards this profession. Okay, that's a lovely answer, and what I could understand from the answer is she is more into solving complex problems and coming across with good solutions or simple solutions so that there are less troubles, less disturbances in our society. Okay. My next question to you would be, kindly tell me about your family background. By that I mean, do you have any existing advocates or judges from your family members, or you are the very first generation? My immediate family does not have anyone from this profession, but my father is an engineer and my mother is a government servant. Both of them are in government sector right now. But I do have 2 to 3 people in this profession from my extended family. But that did not really have a role in my career choice because they are extended family, so the communication was not that great. So basically I'm a first generation from my family. Okay. You are the first generation from your family. Very good, very good. My next question to you would be, what were your immediate feelings or the feelings of your family members after checking the merit list of CULET 2024? And kindly give the answer in Bengali. তো যখন পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলাম তখন তো একটুখানি কষ্ট লাগছিল, কারণ এক্সপেক্টেড যেটা ছিল তার থেকে কম আমি দিতে পেরেছিলাম এক্সামে। তো আসার পর মনে হচ্ছিল হয়তো অতটাও ভালো হবে না। তো আমি কয়েকদিন একটু কষ্ট পেয়েছিলাম, অ্যান্সার কি চেক করিনি, কিছু করিনি, কারণ কি ওটা দেখলে আরো বেশি খারাপ লাগতো। বাট এতটা মানে কিছুটা এরকম ফেজের পরে যখন আমি রেজাল্টটা হাতে পেলাম, আই ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ডিলাইটেড। আই ডিড নট এক্সপেক্ট honestly, কিন্তু হ্যাঁ, it happened and my family has always supported me no matter what. কখনোই আমাকে আমার বাবা মার থেকে কোনো সাপোর্টের অভাব ফিল হয়নি। তো probably they are happier than me right now and I'm absolutely delighted. Very good, lovely answer. So moving on to the next question.
একটুখানি যদি আমাদেরকে সিইউএলইটি সিলেবাসটা একটুখানি যদি আমাদেরকে বলিস, বিকজ ইয়োর ইন্টারভিউ উইল বি বেসিক্যালি সিন বাই দোজ স্টুডেন্টস যারা নেক্সট ইয়ারে এন্ট্রান্স দেবে, তাহলে আমাদের সিলেবাসটা কি একটু যদি বলিস আমাদেরকে। Syllabus is mainly English, maths, reasoning, জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। আর এখন যেমন লিগাল পার্টটাও ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে গত বছর থেকে শুরু করে। তো ইংলিশ বেসিক্যালি যেগুলো কনসেপ্ট আছে একদম বেসিক কনসেপ্ট, সেখান থেকে খালি প্যাটার্ন গুলো একটু আলাদা। তো সেই হিসাবে যদি প্রিপেয়ার করে তাহলে আই থিঙ্ক ইটস ফাইন। আর জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, current affairs I've been in first B group before the exam, so that has helped me a lot. We got around 6 to 7 questions common from the current affairs posted in the free group, but that is not enough. You still have to read a little bit more. তুমি নিউজপেপার পড়তে পারো বা যে কোনো ওয়েবসাইট আছে যেমন জিকে টুডে বা যে কোনো ইউটিউব চ্যানেল, you can follow them daily for legal current affairs updates, also legal general knowledge. And ম্যাথসে খুবই মানে ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে কোয়েশ্চেন দিয়ে আসে। তো সেসব তো মানে ম্যাথস আর রিজনিং ইট ইজ ফেয়ারলি সিম্পল। সো ইফ ইউ ফলো দ্য বুকস দ্যাট জেনারেলি ফলো, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল ডু। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এবং আমাদের সিইউএলইটির বেসিক্যালি সিলেবাসটা 8 পার্টসে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন্স কাম ফ্রম ইংলিশ, কিন্তু মানে 100খানা কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে 30 থেকে 35খানা কোয়েশ্চেন্স কাম ফ্রম ইংলিশ অনলি। ইংলিশের বাইরে আমাদের সিলেবাসটার মধ্যে কী কী থাকে, ম্যাথস থাকে, লজিক্যাল রিজনিং থাকে, লিগাল রিজনিং থেকে মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন্স কাম, আবার মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন্স ডু নট কাম। এর বাইরে নর্মাল জিকে অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো আছেই। এর বাইরে উই হ্যাভ জেনারেল সায়েন্স, যেটা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি হতে পারে, ক্লাস 10 লেভেলের কোয়েশ্চেন্স। অ্যান্ড অলং উইথ দ্যাট উই অলসো হ্যাভ জেনারেল আর্টস, যেটা হিস্ট্রি কিংবা জিওগ্রাফির কোয়েশ্চেন হতে পারে ক্লাস 10 লেভেল অবধি। অ্যান্ড অলং উইথ দ্যাট উই অলসো হ্যাভ ইন্ডিয়ান ইকোনমি কিংবা ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স রিলেটেডও কোয়েশ্চেন্স আসে। এবং সিইউএলইটি 2024এই একটা ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস অ্যান্ড ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু এসছিল। ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, শ্রীপর্ণা, কাইন্ডলি টেল আস হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিউরেশন অফ দি এক্সাম, নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স, ফুল মার্কস, আর কোনো নেগেটিভ মার্কিং কি ছিল নাকি ছিল না? ডিউরেশন অফ দিস এক্সাম ইজ 2.5 hours, 2.5 ঘন্টা। আর টোটাল মার্কস হচ্ছে 100। Negative marking is not there, which is a plus point of this exam compared to the other law entrances. So, okay. And the full marks is 100. She has absolutely correctly told us যে total number of questions কিন্তু 100 খানা থাকবে, and each question will carry 1 marks, তো full marks আমাদের কিন্তু 100 হয়ে গেল। So in this respect, Sreeparna, I have a question for you. You have already appeared for CULET 2024, যেটা ডিসেম্বরে হয়েছিল in 2023. So what is the difference did you observe? What difference did you observe in the question pattern of CULET and CULET? since I applied for CLAT this year, CLAT এর সাথে ডিফারেন্সটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নে। CLAT consists of comprehensive pattern of question. ওখানে রিডিং কম্প্রিহেনশন আসে, that sort of questions which you will sit there and you will solve. মানে তোমার প্রিভিয়াস নলেজটা খুব কম ম্যাটার করে কম্পেয়ার টু সিইউএলটি, যেখানে ওয়ান লাইনার আসে ফ্রম অল দ্য সাবজেক্ট। ক্লাসে শুধু জিকে সেকশনটায় তোমার পাস্ট নলেজ ম্যাটার করে, আর বাকি সেকশনস গুলো তুমি ওখানে বসে কতটা বুঝতে পারছো, কম্প্রিহেন্ড করতে পারছো, দ্যাট উইল মেক ইউর র্যাঙ্ক অর ইউর স্কোর। বাট ইন কেস অফ সিইউএলটি তুমি যতটা পড়েছো, কতটা তোমার নলেজ আছে, এক্সেপ্ট ফর লজিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড ম্যাথ সেকশন ডেফিনেটলি ওটা তোমার প্রবলেম সলভিং এর উপর ডিপেন্ড করবে। বাট আদার দ্যান দ্যাট আই থিঙ্ক দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ইজ দ্য ডিফারেন্স। আর তাছাড়া দ্য স্কেল অফ দ্য এক্সাম ইজ ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট। ক্লাসে টোটাল অ্যারাউন্ড 1 লাখ ক্যান্ডিডেটস অ্যাপ্লাই করে, এক্সাম দেয়। সিইউএলটি তার তুলনায় অনেকটা ছোট। তো এটা একটা অ্যাডভান্টেজ ফর সামওয়ান হু ইজ লুকিং টু ক্র্যাক আ গভর্নমেন্ট কলেজ। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো একটা ফান্ডামেন্টাল বেসিক ডিফারেন্স যেটা আমি জাস্ট একটুখানি হাইলাইট করব, যে ক্ল্যাটে কিন্তু আমাদের প্যারাগ্রাফ বেসড কোয়েশ্চেন আসে, মানে একটা বড় প্যারাগ্রাফ থাকে, তারপরে ইট ইজ ফলোড বাই 2 to 3 কোয়েশ্চেন্স, আবার একটা প্যারাগ্রাফ, দেন ইট ইজ অগেন ফলোড বাই 2 to 3 কোয়েশ্চেন্স। কিন্তু আমরা যদি সিইউএলটির কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা দেখি, ইট ইজ বেসিক্যালি ওয়ান লাইনার, একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স থাকবে, সেটাই কোয়েশ্চেন, তারপরে ফলোড বাই 4 অপশনস।
তো এটাই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস। তুই কিছু বলতে চাস? ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড অন, আই থিঙ্ক ইউ। Yes, sir. I want to add another point. ইয়া। That is, reasoning section এ ক্লাসে হচ্ছে critical reasoning heavy. মানে আমরা যেমন analytical reasoning পড়ি, যেখানে ক্লক ক্যালেন্ডার, তারপরে র্যাঙ্কিং টেস্ট এই সমস্ত থাকে, ক্লাসে এগুলো অনেক কম। ক্লাসে ক্রিটিক্যাল রিজনিং উপর বেশি ফোকাস করা হয়, যেমন স্ট্রেংথেনিং উইকেনিং অফ আর্গুমেন্টস, তোমার সিলোজিজম, তারপরে কনক্লুশন, এই সমস্তের উপর ফোকাসটা বেশি। তো রিজনিং এর পার্টটা ডিফারেন্ট, অনেকটাই ডিফারেন্ট। তো ক্লাসেরও এটার জন্য একদমই ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ নিয়ে প্রিপেয়ার করতে হবে। তো এটা আই উড লাইক টু অ্যাড। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এই লজিক্যাল রিজনিং এর পার্টটা একটা হয় ভার্বাল আর একটা হয় নন ভার্বাল রিজনিং। তো ওইটার ডিফারেন্সের কথাটাই তুই বেসিক্যালি এখানে হাইলাইট করার চেষ্টা করলি। আর তার সঙ্গে দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস অলসো ইজ ডিফারেন্ট। ওখানে মোটামুটি 1 লাখ, মোর দ্যান 1 লাখ স্টুডেন্টস অ্যাপিয়ার, কিন্তু সিইউএলইটিতে অত বেশি স্টুডেন্টস অ্যাপিয়ার করে না। দ্য রাফ অ্যামাউন্ট উইল বি 5000 থেকে 6000-এর রেঞ্জে স্টুডেন্টস অ্যাপিয়ার করে। বাট হোয়াট আই হ্যাভ সিন ওভার দ্য লাস্ট 4 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স, যে সিইউএলইটির কম্পিটিশন কিন্তু এভরি ইয়ার বাড়ছে। মানে when I sat for CULET way back in 2015, around 4000 students appeared, কিন্তু এখন every year 5500 students appear. So you never know, in the coming 3 to 4 years হয়তো CULET তেও 10,000 students হয়ে যাবে, তারপরে 15,000 হয়ে যাবে। সো অনলি দ্য ফিউচার উইল টেল আস যে কম্পিটিশন আরও বাড়বে নাকি এরকমই থাকবে। ওকে, সো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, শ্রীপর্ণা। So, is there any specific book for the entrance exam which you had followed, or you followed subject specific books? What was your strategy? I did not follow specific books for every subject. For English, I revised my school concepts because I was from an English medium background. So that helped me a lot. For reasoning and maths, I referred to R.S. Agarwal. The books are really good. If you solve, no, you don't even have to solve the whole book. তুমি যদি কনসেপ্ট টাইপ গুলো খালি করে যাও, that is also enough. আর তাছাড়া জিকে এর জন্য লুসেন্ট ইজ ভেরি গুড। আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর জন্য ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য নিউজ পেপার। বাকি স্টাডির ফ্রি গ্রুপ থেকেও প্রচুর গাইডেন্স পাওয়া গেছে। আর এটাই আমার বইয়ের সোর্স এগুলো ছিল। ওকে, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো তুই এটাই বললি যে কোনো স্পেসিফিক বুক ওরকম একটা নয়, শুধু 3-4টে সাবজেক্টের জন্য ইউ ওয়্যার সাবজেক্ট স্পেসিফিক। যেমনি ইংলিশের একটা বইয়ের নাম বললি স্কুলের থেকে, তারপরে ম্যাথসের জন্য ইউ ওয়্যার অ্যাগেন সাবজেক্ট স্পেসিফিক। এরমভাবে দিস ওয়াজ ইউর স্ট্র্যাটেজি টু ক্লিয়ার CULET 2024। ওকে, ওকে। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ উড বি, how important is it to take guidance or some kind of tuitions, or according to you, if a student is doing self study, that is enough to clear the entrance exam? What is your take? Not just for this, but যে কোনো এক্সামের জন্য গাইডেন্স ইজ অলওয়েজ গুড। ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড টু টেক আ গাইডেন্স, তুমি যদি টাইম থাকে তোমার হাতে, ইউ হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস, ডেফিনেটলি গো ফর গাইডেন্স। ইট উইল গিভ ইউ আ কারেক্ট পাথ, তোমার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে দেবে তোমাকে কখন কি করতে হবে। সো ইউ ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ডুইং আননেসেসারি থিংস, because in competitive exams it is not like school. You don't have a specific set of topics to cover and you get 100 on 100. That doesn't happen. There are a lot of people, an ocean of topics, and you have to approach it very strategically for you to do well. So guidance is always recommended, but if situation arises to তুমি guidance নিতে পারছো না, I just say you can do it. If you want to do it, it is possible without or with guidance. Absolutely correct. What she has said, the guidance will always show us the correct path. It will take us to, in the correct path, maybe at a faster pace. But maybe someone is financially a little weak, হয়তো অতটা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না। হোয়াট ফর দোজ স্টুডেন্টস? তো যদি সেলফ স্টাডিও আমরা করি এবং যদি ফুল ডিটারমিনেশন দিয়ে করি, তাহলে ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি আ ওয়ে আউট। কারণ আমি অনেক ভিডিওস বানিয়ে দিয়েছি যেখানে আই হ্যাভ ডিসকাসড দ্য সিলেবাস। ওই সিলেবাস থেকে কী কী টপিকস আর ইম্পর্টেন্ট সেইগুলোতেও ভিডিও বানানো আছে। সো ইভেন আ স্টুডেন্ট হু ইজ ইনটু সেলফ স্টাডি উইল নট ফাইন্ড ইট ভেরি ডিফিকাল্ট if that person is giving his or her 100%. Absolutely correct. So my next question to you would be,
what will be the tips কিংবা কিছু হয়তো সাজেশনস for the aspirants of CULET 2025 because they will be the main audience মানে তোর ইন্টারভিউটা will be mainly watched by those students যারা এখন ক্লাস 12-এ আছে, তারা এখন ক্লাস 12-এ পড়ছে এবং নেক্সট ইয়ারে CULET অ্যাপিয়ার করবে। হোয়াট ইজ ইয়োর টিপ? The first thing I would like to say is newspaper পড়া শুরু করো as soon as possible because if you are aiming for 2025, you still have a lot of time. You have around a whole year. So start from scratch. প্রথমেই সবাই বলে হিন্দু পড়া ভালো, but honestly it took me around 1 to 1.5 months to get used to the language because it is advanced. So it's not like you have to start from Hindu. You can read any newspaper, develop reading skills. Newspapers not only help you to be aware of the current affairs, but also your comprehension ability, critical thinking, সবকিছু নিউজপেপারের উপর ডিপেন্ড করে। তুমি যদি বেশি পড়ো খালি এন্ট্রান্সে না, ইভেন আফটার দ্যাট ইট উইল হেল্প ইউ বিকজ এই ডিগ্রিতে প্রচুর পড়তে হবে। তো ইফ ইউ গেট দ্যাট হ্যাবিট ফ্রম বিফোর ইট উইল হেল্প। আর শুরুটা নিউজপেপার পড়তে কষ্ট হয়, এটার জন্য একটা টিপ হচ্ছে নিউজপেপার অ্যানালিসিস। তো ইউটিউবে ইফ ইউ সার্চ আপ দ্য হিন্দু অ্যানালিসিস, দ্য স্পেসিফিক ডেট, ইউ উইল গেট আ লট অফ চ্যানেলস। তো তুমি যেটা ল এন্ট্রান্স সেন্টার হয় ওই অ্যানালিসিসটা দেখতে পারো। তুমি ওটা নিউজপেপার আগেও দেখতে পারো, পরেও দেখতে পারো, according to what suits you. So I personally watched it and it helped me a lot. And for current legal knowledge, you can also refer to the Legal Edge free sessions on YouTube. They make a monthly roundup that will help you. And besides the academic part, make sure you take breaks. Strike a balance between studying and taking breaks because তুমি সারাদিন পড়লে you can't really be that productive. Efficiency is not equal to the number of hours you put in. আর কম্পিটিটিভ এক্সামসে the goal should not be যে আমি গভর্নমেন্ট কলেজ পাবো বা আমি হাজিরাতে পড়বো। Your goal should be I will give my best. তারপরে whatever you deserve, it will definitely come to you. Absolutely correct and a very well constructed answer, I must say. তিনটে চারটে জিনিসে শি মেনলি ফোকাসড, যে বোকার মতো 24 ঘন্টা পড়লেই আমার এন্ট্রান্স ক্লিয়ার হবে। ক্লিয়ারিং দি এন্ট্রান্স কিংবা সিকিউরিং গুড গ্রেডস হ্যাজ নাথিং টু ডু with the number of hours you put in. Rather the quality always overrides the quantity. মানে কোয়ালিটি আমি কতটা দিলাম, if I am studying for 2 hours only in a particular day and I am giving my 100%, that is far better than studying for 8 hours and getting disturbed by mobile notifications every now and then, right? তো তার সঙ্গে এটাও she has correctly told us ফোকাসড থাকতে হবে এবং টার্গেটটা এটা হবে না যে আমার একটা এই পার্টিকুলার কলেজই সবসময় চাই। হ্যাঁ, অল অফ ইউ আর স্টুডেন্টস নট ম্যাচিওর এনাফ, সবারই একটা ড্রিম থাকে যে গভর্নমেন্ট কলেজ কিংবা ডিপার্টমেন্ট অফ ল, কিন্তু এটা ধরেই বসে থাকবো না। আওয়ার স্ট্র্যাটেজি উড বি টু গিভ আওয়ার বেস্ট শট, লিভ নো স্টোনস আনটার্নড সো দ্যাট আই ক্যান সিকিওর আ গুড র্যাঙ্ক। দ্য রেস্ট ইজ নট ইন আওয়ার হ্যান্ডস। আমাদের হ্যান্ডসে কী থাকে? টু গিভ দ্য বেস্ট এক্সাম। তারপরে কী রেজাল্টস হবে वो तो बात का बात है। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ঠিক আছে, so it was a very nice interview. I have asked you many questions and you have answered all the questions in a very elaborative manner and you have shared your insights as well. And I firmly believe that your interview will have a very pivotal role to play in shaping up the students, in shaping up the thought process and the ideologies of the students who will be appearing for CULET 2025. তার সঙ্গে my last any final words which you want to say maybe? I would like to thank my parents for the most part and also all my teachers, be it school or coaching. They all have constantly supported me through the thick and thin, and I am very blessed to have this opportunity. And I'll try my best so that I can make the best out of it. Thank you. Absolutely correct, Sreeparna. Your journey in the legal profession has just started. এটা খুব ভালো বলেছিস যে ল এন্ট্রান্সটা সবে ক্লিয়ার হলো। নাও দ্য জার্নি ইজ ভেরি লং, মানে 5 years if you are going to do BA LLB, then again 2 years if you are into LLM,
then another 4 to 5 years if you do PhD in law. So it is a very long journey. Maybe some of your hair will grow gray or white, you never know. That happens with a lot of students. So the journey has just started, and I firmly believe that in the long run you will be very successful in your professional life as an advocate or maybe in some other professional fields also. ঠিক আছে? And on that note, I am ending the interview over here.